Yeah. So this is the last unit, NP hard and NP complete problems. So before going to start with this, entering into this NP complete, NP hard. So first of all, we have to discuss about for algorithm. First definition, which is normally the definition of algorithm is that there is a sequence of instructions. If we follow that sequence of instructions or steps, then we'll achieve one task. We'll solve one task or a problem. So for each and every algorithm, we're writing a sequence of instructions. Every instruction should have a meaningful, and what is the purpose of that instruction, we'll aware of that. And we can also say that these instructions will terminate some deterministic amount of time. Usually, we'll write algorithm for knowing the solution for the given problem statement. So we can say that the time we require to complete the task or to complete a problem, we have already determined. Sometimes what happens that we cannot determine, sometimes called as non-deterministic. So from this, I wanted to say that there are two times, which is polynomial time and exponential time. Polynomial non-deterministic and non-deterministic time. So deterministic time is nothing but we can say definitely these are the instructions will terminate its x unit of time. It will be computing within x units of time. It will be completed. So sometimes non-deterministic instances we cannot say that. So when it will be finished, and in the same way, so here uh, sometimes few algorithms or few problems for which we are known the algorithm, but will solve in a will take amount of time is polynomial time. For example, we know the algorithm for searching. We know the algorithm for searching. So, for example, linear search. Linear search. For linear search, will take time to complete is order of n. Whereas binary search, this binary search will take log n, order of log n is the time required to complete. So if the problem is a searching problem and the technique we are applying binary search technique, then we can say that the time taking to compute by using binary search for searching an element from the list of element is log n time. That is called polynomial. In the same way, if it is sorting, like insertion sort, insertion sort will take n square. That is order of n square. Whereas well-known algorithm merge sort, as we also discussed, is n into log n times. N into log n time, order of n. Matrix multiplication. I've already discussed that matrix multiplication have time required to complete is n power 3. And there is n power 3 is normal matrix multiplication. We have a special technique and called as Strasson's matrix multiplication. Most important, I told you that Strasson's matrix multiplication will compute in the order of n power. Anyone? Anyone can say n power 2.81 is the time complexity to compute matrix multiplication using Strasson's method. So all these are n log n square, n log n cube, 2 power n, or we can say polynomial time will determine polynomial time. So reasonable amount of time it will be taking to compute such a problems. And some of the problems which are not able to solve this in the polynomial time, in this polynomial time, which is called as exponential time, which is called exponential time. This exponential time, which problems will take comes under this exponential time, like 0 by 1 knapsack problem. 0 by 1 knapsack will take 2 power n, order of 2 power n time. Traveling salesperson problem. This traveling salesperson problem also 2 power n.
And the sum of subset problem, which is in backtracking, we have discussed. Sum of subset problem, that also 2 power n. And also graph coloring, which is discussed in backtracking. Graph coloring, also 2 power n. And Hamiltonian cycle is one more application of the backtracking, that also 2 power n. But here in this set of problems, some will take n power n also will related to n is to 2 power n, which is. So all these are the problems which can take exponential time, which is compared to the previous searching and sorting algorithm will take more amount of time. Even it is n power 10, n power 10 is taking less time than 2 power n. N time n power 100 also less than this 2 power n. So this n power 2, n power 3, n power 4 are the less amount of time as compared to the 2 power n, which is comes under exponential time. So which takes more amount of time. So here, before going to enter into this actual P and NP, complete NP hard problems, I wanted to discuss here 2 points, which is when you're sometimes what happens that we have a problem statement, but whenever we have a problem statement, we would have to write a solution in terms of steps. Right? For example, here algorithm we can say. For every problem, we're expecting an algorithm. And what happens that there is a problem P1 is given. To solve this problem P1, we should write a step-by-step procedure called as algorithm 1. Let's say which is clearly mentioned in algorithm 1, each and every step, what is going to do in the step 1, what is going to do in step 2, step 3, and step 4, and so on, step 5, which is clearly known and it is mentioned. After some amount of time, that is of the last step, it will terminate successfully. But there is a problem P2, and whenever when there is a problem P2, there also we are expecting a solution in with the algorithm 2. But what happens that sometimes we are unable to solve, sometimes we are unable to write an algorithm for the given problem. So we don't know exactly what is step 1, step 2, step 3. So we have started writing an algorithm 2 and successfully written step 1, what we are going to do. Step 2 also mentioned and step 3 also initiated. But after that, there is a step 4. We don't know how to define a step 4, what is happening. But there is no clear idea over here. But just we are mentioned, do this one. But how we can do that? We are not mentioned here. So there is no clarity on that step 4. So then go for step by step 6. In this case, there is no idea, there is no clear idea about step 4, what we have to do. Just we are mentioned here that we are not aware and we are not getting an idea to define, to declare the step 4. So then in that case, you make it as blank. Make it as blank and say this is an algorithm to consist of 6 steps. So take value of n or compute any value. How to compute? What is the formula? I don't know the formula. But I'm saying that in the step 4, compute or calculate or find n value. How to find? I am not declaring and not defining how formula, which is to calculate the n value. Then such a type of algorithm is called non-deterministic. Non-deterministic. So whereas all the steps may not be determined, so every step is cleared, and non-deterministic, some steps are not cleared. So when there is an algorithm, step 1, 2, 3, 4 has successfully defined each and every step, what we have to do, called as deterministic. Called as deterministic. So every statement is clear. Whereas in algorithm 2, some of the statements we have not cleared, we don't have an idea to compute, don't have idea to define a problem for the formula for the given problem. Then such type of algorithm or instructions called as non-deterministic algorithms. So here I want to discuss in 2 points. No, the first point is when you are not able to solve
these problems. At least, so we are not able to solve a problem P2. Then what we have to do that we have to at least if we are not unable to write algorithm to unable to give a solution for the problem P2, at least you do the work such that try to show the similarity between the set of problems. That is, for example, if say the same kind of problem, there are P3, P4, and P5, and so on. Different types of problems are there, and we are unable to write a solution for the P2. Then we would have to do that. If just we need to relate P2 is a type of problem P3. P2 is a type of problem P4. Such a way we have to similarity you have to provide, show the similarity between them, and that is if one problem is solved, then all other problems will solve. It means that I said it is the problem P2 is a. I'm not defining a solution. I'm not writing an algorithm because I am unaware of that solution. Then I can say that P2 is a problem of same like P3. So if P3 is solved, no, definitely P2 will be also solved. అంటే P2 కూడా P3 లాంటి ప్రాబ్లమే. సో P3 వచ్చిందంటే P2 వచ్చేస్తుంది, అట్లనే సాల్వ్ చేయాలి అంతే. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ క్లియర్ అబౌట్ what are the steps we need to follow. Just I'm relating to type of problem which is already existing, which are already existing in the which are having a solution. And if we will not solve the individual problems, like one is solving and other will also solve. For example, which is a polynomial list I have produced here. Exponential time problems: 0 by 1 knapsack, traveling salesperson, sum of subset problem, graph coloring, Hamiltonian. So we can say that if we will not solve individual problems, 0 1 we cannot solve, and there is no need to find a solution for 0 1 by knapsack problem, and there is no unable to write a solution for traveling salesperson problem. So there is a different kind of exponential time complexity problems are there. So instead of trying to find a solution for individual problems, but that is you are working on zero, so finding a solution for 0 by 1 knapsack problem. Somebody else who is working on to find a solution for the traveling salesperson. So individual users are working on for individual problems. Instead of doing that, so let us combine all the problems. Let us combinedly work it to solve a problem for effectively, such that one solution you identify for any one of the problem, like you all together work it on to find a solution for 0 by 1 knapsack problem. Otherwise, all together work it on to find a solution for traveling salesperson problem, or it is sum of subset problem, or graph coloring, or Hamiltonian. So collectively find a solution for one of the problem. Once you get a solution for any one of the problem, then relate to that. So remaining problems can also be solved using the same method. So once you got a solution for exact solution for traveling salesperson problem, then you can analyze that and relate 0 by 1 knapsack problem, sum of set problem, graph coloring, Hamiltonian, and so on. Different kind of problems also be solvable, which can also exist a solution. Like as we have given no solution for the traveling salesperson problem, we can announce. That means that మీకు సొల్యూషన్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసుకుంటా కూర్చునే కన్నా అందరు కలిసి ఒక ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిలేట్ దెమ్ టు ద కరెంట్ ప్రాబ్లం. సో మనం సొల్యూషన్స్ అన్నిటికీ రాయలేనప్పుడు ఒక్కటి రాసేసి మిగతావన్నీ కూడా ఇంతే అని రిలేట్ చేస్తాం. ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్. అదర్వైజ్ ఇండివిజువల్ సాల్వ్ చేయలేనప్పుడు ఒకటి సాల్వ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు రిలేటెడ్ టు ద వన్ ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ పాయింట్ 1. So second point is that when you're unable to write an algorithm, so as here so in this algorithm here, in this I'm trying to write an algorithm too. Whenever algorithm too, so I've started line of first step, second step, third step over. At fourth step I've stuck out here. So I'm unable to find the value of n. So I know that here I need a value of n, but I'm unable to write the formula or equation to compute n value. Then in this case, you are unable to write an algorithm.
So in this case, you have to leave this fourth step by stating that compute n value and go for the next further steps. Then I can say this is an algorithm too. But this is an algorithm too, okay, and this is a solution, okay, which is incomplete. So there is no clarity in the step 4. If there is no clarity, then we can say that non-deterministic. Then we can say so what I want to say that in the second point, when you are unable to write an algorithm for any of the problem statement, so unable to write in sense when you are unable to mention deterministic algorithm, so then you have to write a non-deterministic deterministic algorithm, but which should be completed in polynomial time. అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైం తీసుకోదు. ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైం తీసుకుంటే లాంగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. నువ్వు ఒక ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ అల్గారిథం రాయలేనప్పుడు నీకు 1-2 స్టెప్స్ మధ్యలో వదిలేసి బ్లాంక్ పెట్టేసి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్, గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అండ్ విన్ అనౌన్స్ ఇవన్నీ కలిపితే ఒక సొల్యూషన్. బట్ దీస్ స్టెప్స్ కెన్ బి కంప్యూటెడ్ ఇన్ పాలినామియల్ టైం. సో దట్ ఈస్ ఎన్ స్క్వేర్ టైంలో అయిపోతుంది, ఎన్ లాగ్ ఎన్ టైంలో అయిపోతుంది, n power 10 టైమ్స్ లో అయిపోతుంది. ఆర్డర్ ఆఫ్ n power 10 is the time complexity. Order of n cube, order of n square, order of log n. Time complexity will take this algorithm, but there is no idea how to calculate value of n value. అంటే నువ్వు రాయలేనప్పుడు ఆ స్టెప్ వదిలేసి చెప్పేసి ఆ స్టెప్ వదిలేసి మిగతా స్టెప్ రాసి అల్గారిథం రన్ చేయడానికి పాలినామియల్ టైం పడుతుంది అని చెప్పి 2 points. సో ఇక్కడ ఆ స్టెప్స్ వదిలేస్తే మరి ఎవరు రాయాలి? సో వెన్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్, when somebody is working on the same problem in future, they will use this algorithm too. By using their knowledge, he or she may get what is fourth step. He or she may write how to calculate to compute the value of n. అది ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది. సో 1 2 3 స్టెప్స్ ఓకే, ఫోర్త్ స్టెప్ ఒకటే ఎన్ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా లేదు. బట్ బై యూజింగ్ హిజ్ ఓన్ నాలెడ్జ్ he may deterministic algorithm. For example, if you write in a non-deterministic algorithm, if you want to write in a non-deterministic algorithm or trying to write a non-deterministic algorithm for 0/1 NAPSA problem or traveling salesperson problem, most of the statements you are aware of that. What are the step 1, step 2? But few are not able to write, not able to define. Like here, what is the fourth step? Then what happens? I told you that if you are not getting an idea at step 4 what we have to do, just leave space. Somebody else will complete that fourth step in future, right? Now, once they will starting working in the future. So that type of algorithms called as non-deterministic. For example, just a minute. So it is already discussed. See, non-deterministic algorithms. Generally, algorithms have the property that the results of every operation is uniquely defined. అంటే మన అల్గారిథం మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? అల్గారిథంలో ఉన్న ప్రతి స్టెప్, ఎవ్రీ ఆపరేషన్ షుడ్ బి యూనిక్లీ డిఫైన్డ్. ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ కి ఇట్ షుడ్ బి మీనింగ్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి, అది అల్గారిథం. బట్ అల్గారిథం విత్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఆర్ కాల్డ్ డిటర్మినిస్టిక్. అంటే ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ క్లియర్ గా ఉంటే డిటర్మినిస్టిక్. Such algorithms represent the programs which can be executed on a computer. So successful algorithm successfully executable. In a theoretical framework, we can remove this restriction. So any steps uniquely defined, every operation uniquely defined and a condition thesis, remove this instruction on the outcome of every operation. We can allow the algorithm to contain operations whose outcomes are not uniquely defined but are limited to specified set of possibilities. అంటే ఏంటి? నీ అల్గారిథంలో ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి. యువర్ అల్గారిథం కంటైన్ 100 ఇన్స్ట్రక్షన్స్, యువర్ అల్గారిథం కంటైన్స్ 200 ఇన్స్ట్రక్షన్. దట్ ఈస్ ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆర్ దేర్, బట్ అమాంగ్ దోస్ ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టెప్స్, some steps are not uniquely defined. Then the machine executing such an operations is allowed to choose any one of these outcomes subject to termination condition టు బి డిఫైన్డ్ లేటర్. అంటే ఆ ఒక్క స్టేట్మెంట్ ని తర్వాత ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు,
కాబట్టి మిగతా స్టేట్మెంట్ అన్ని తీసుకొని కంప్యూటర్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆల్ దోస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథమ్. అంటే ఏంటి? నువ్వు రాసేవి డిఫైన్డ్, ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఈస్ డిఫైన్డ్, బట్ ఫ్యూ ఆర్ నాట్ క్లియర్లీ, ఆపరేషన్ ఈస్ నాట్ క్లియర్, and the termination of the process will take some amount of time. That is finite amount of time your algorithm will be computing. అంటే నీ ఏదో ఒక టైంలో అయిపోతుందని చెప్తున్నావు, కానీ ఆ రాసే స్టెప్స్ లో కొన్నిటికి క్లారిటీ లేదు. దెర్ ఈస్ నో క్లారిటీ ఆన్ ద స్టెప్ 4, స్టెప్ 5, ఈవెన్ దో దట్ అల్గారిథం, such type of algorithm is called non-deterministic. To here you know down, to specify such an algorithm, we introduce 3 new functions. For here we have to discuss about these 3 functions, which is choice of S. The choice of S is nothing but it chooses one of the element of set S. అంటే మీ అరేలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ 5 ఎలిమెంట్స్ అరేలో ఉన్నాయి. చాయిస్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే నా ఆ 5 ఎలిమెంట్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో దేర్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1, సెకండ్ ఎలిమెంట్ 2, 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్. చాయిస్ ఆఫ్ 4 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ 5 ఎలిమెంట్స్ నుంచి 4th ఎలిమెంట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇవ్వు. 4th ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంది, నంబర్ 4 అనే ఎక్కడ ఉంది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఎలిమెంట్స్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. సో చాయిస్ ఆఫ్ 40 అంటే 40 అనే ఎలిమెంట్ ఏ పొజిషన్ లో ఉందో నాకు రావాలి. సో దానికోసం జనరల్లీ విల్ రైట్ ఈస్ one or two steps. So we are accessing an array with the index value. ఇక్కడ నాదెంత ఏం రాయకుండా నాకేం తెలియదు అర్రేలో ఉన్న 4th ఎలిమెంట్ ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేయాలో తెలియదు ఇక్కడ, బట్ నాకు కావాలి 4th ఎలిమెంట్. అందుకే నేను ఏం చేసిన, సో దట్ ఈస్ అన్డిఫైన్డ్, క్లారిటీ లేదు అక్కడ. క్లారిటీ లేనప్పుడు ఏం చేస్తా, చాయిస్ ఆఫ్ 40 అని రాస్తా. చాయిస్ ఆఫ్ 40. చాయిస్ ఆఫ్ 40 అని అంటే అరేలో నుంచి 40 ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పు. ఎక్కడ ఉందో చెప్పాలి అని అంటే దేర్ హ్యావ్ ఎన్ 2 or 3 steps ఆర్ దేర్, దట్ ఐ డోంట్ నో, అండ్ ఐల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, ఆ ఎలిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత, ఇండెక్స్ నెంబర్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలో ఐ నో ద ఐడియా. సో వెన్ దిస్ ఆపరేషన్ ఈస్ ఎన్కౌంటర్డ్ in your algorithm, which is non-deterministic. So next operation, failure, indicates that unsuccessful completion. నీ 40 అనే ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పు మనం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 40 is not there, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 40 నేను చాయిస్ ఆఫ్ 70 రాశాను అనుకోండి, 70 ఉండదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 70 కోసం సర్చ్ చేస్తాం, 70 నాట్ దేర్ అన్నప్పుడు అన్సక్సెస్ఫుల్ సర్చ్, ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ ఈస్ కాల్డ్ as అన్సక్సెస్ఫుల్ సర్చ్. And when there is one more application, success, which indicates that a successful completion. If choice of 40 is there, 40 is there in a 4th place, so it index number, it gives that 4. 4 ఎట్లా వచ్చిందో నాకు తెలియదు, బట్ 4 అని వస్తుంది. 4 అని వచ్చిందంటే 4th place లో ఉన్నట్టు. 4th place లో ఎలిమెంట్ మనకు కనిపించింది కాబట్టి మనకు ఇట్ ఈస్ ఎన్కౌంటర్డ్, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ సో ఇట్ ఈస్ సక్సెస్. And the next assignment statement of see here, the assignment statement x is equals to choice of 1 comma n. నీ దగ్గర ఉన్న n elements లో choice of 1 comma could result in x being assigned to any one of the integer number 1 to n. Whenever there is a set of choices that leads to success, okay, that's it. Non-deterministic algorithms terminates unsuccessfully if and only if there exists no set of choices leading to a success signal. ఎప్పుడైతే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్స్ అల్గారిథం అన్సక్సెస్ఫుల్లీ టర్మినేట్ అయితే అంటే ఇఫ్ ద సర్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకే, ద సక్సెస్ ఆర్ చాయిస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ టేకింగ్ టు బి ఆర్డర్ ఆఫ్ 1. అంటే ఆ 3 ఆపరేషన్స్ కంప్యూట్ చేయడానికి కావాల్సిన టైం ఆర్డర్ ఆఫ్ 1. చాయిస్ ఆఫ్ 1 ఎక్స్క్యూట్, చాయిస్ ఆఫ్ ఎస్ ఎక్స్క్యూట్ చేయడానికి కావాల్సిన టైం ఆర్డర్ ఆఫ్ 1. అండ్ సక్సెస్ ఆపరేషన్ ఎక్స్క్యూట్ చేయడానికి కావాల్సిన టైం ఆర్డర్ ఆఫ్ 1. ఫెయిల్యూర్ ఆపరేషన్ ఎక్స్క్యూట్ చేయడానికి కావాల్సింది ఆర్డర్ ఆఫ్ 1, రైట్? సో ఆల్దో non-deterministic machine do not exist in practice, we see that they provide strong intuitive reason to conclude that certain problems cannot be solved ఫాస్ట్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథమ్స్. అంటే ఇట్లాంటి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథమ్స్ ని రన్ చేసేటివి ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ మెషిన్స్ లేవు. అంటే నీకు 4th స్టెప్ లో ఏం చేయకుండానే ప్రోగ్రామ్ రాసేసి ప్రోగ్రామ్ లో
సో వెన్ ఐ వాంట్ టు కంప్యూట్ A is equals to B plus C value ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలో, C value is not supplied by user. Enter B value అన్నావు, enter C value అని చెప్పాలి. And C value is not defined by user, but you are computing that A equals to B plus C. And the C ఏం తీసుకోవాలి? సో విచ్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్ క్లారిటీ. మనకు ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ ఏం తీసుకుంటే గార్బేజ్ వాల్యూ తీసుకుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ results will be wrong results. Then what is the reason behind that producing the wrong results is nothing but you are undefined the value which is C. నీకు C వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చుకోవాలో తెలియదు. You may compute C is equals to X into Y. You may compute C is equals to X by 10. So whatever is that reason, C value is unable to get by user or any computation function, then it is considered as a random value or garbage value is taking and producing the result which leads to the wrong results, we can say. So in that case, whenever which a statement which is not clear, the fourth statement and second statement, the C is undefined, such type of instructions cannot be executed on a machine successfully. అంటే మనకు అట్లాంటి వాటిని కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చే మిషన్స్ లేవు. సో దట్స్ వాట్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్. నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ బట్ దట్ విల్ బి టర్మినేటెడ్ ఎట్ యూనిట్ ఆఫ్ టైం. అవి కూడా గార్బేజ్ వాల్యూ ఏదో తీసుకొని ఆ సక్సెస్ అల్గారిథం అయితే టర్మినేట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఇన్ఫినైట్ లూప్. అది అల్గారిథం ఆఫ్టర్ 1 hour 10 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నార్మల్ క్లాక్ టైమ్స్ ఆఫ్టర్ 10 hours 5 hours అల్గారిథం అయితే అయిపోతుంది. రిజల్ట్ మే నాట్ బి కరెక్ట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం హ్యావ్ రిటన్ బై ద యూజర్. నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చింది అంటే యూజర్ ఈజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఫ్యూ థింగ్స్ టు కంప్యూట్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ మొత్తం రాసి ఊరుకునే కన్నా నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ రాసినా కానీ నెక్స్ట్ నీ తర్వాత వచ్చే వాళ్ళు ఇఫ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఆన్ ద రీసెర్చ్ ఇన్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, then they will get an idea and they will work it on only leftover things what you have left or unaware of that to compute a value. Kabatti non-deterministic algorithm is somewhat better than nothing. So here non-deterministic search algorithm is a one sample example. So here we see this is a non-deterministic search algorithm. Here the first algorithm name is that search of A. Instead of in the bracket parameters you can write A comma n comma key also. For example, here it is only A is there, but here we can write it is algorithm search bracket లో A comma n comma key. A comma n comma key ఎందుకు చెప్తున్నా A is an array which contain n number of elements and you need to search for an element key. అంటే నీలో ఎన్ ఎలిమెంట్స్ లో ఈ కీ ఎలిమెంట్ కోసం సెర్చ్ చేయి. ఎక్కడ ఉన్న ఎన్ ఎలిమెంట్స్ అరే నేమ్ ఈజ్ ఏ అంట, రైట్. దెన్ జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చాయిస్ ఆఫ్ 1 comma n. జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చాయిస్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. వెన్ ఇట్ ఈస్ స్టేట్మెంట్ కాల్డ్ ఎస్ జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చాయిస్, జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చాయిస్ semicolon. This is a one function. When we are calling a function, definitely control is searching for that what is the choice. Somewhere else you have to clearly define what choice will do. Choice అనే అంటున్నావు, చాయిస్ అనే కానీ అక్కడికి వెళ్ళిపోతా. చాయిస్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందో చెప్పక్కడ. అంటే ఏం చేయాలి, జనరల్గా ఏ అనే అరే ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి, ఏ అనే అరేని యాక్సెస్ చేయాలి. దాంట్లో నువ్వు చాయిస్ ఆఫ్ ఎస్ చాయిస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ ఎస్ అనే వేరియబుల్ ఎక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. But this procedure I am not aware how to write this function definition. I am not aware of this. ఇదంతా నేను ఎక్కడ రాయట్లే, జస్ట్ j equals to choice of s అని రాసేసి and immediately I have written that if a of j is equals to x అంటే నీ చాయిస్ అనే ఎలిమెంట్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ అనే x అయితే then write j, అది సో అండ్ సో ఇండెక్స్ నెంబర్ లో ఉంది, then display the position of the element. ఆ ఎలిమెంట్ సో అండ్ సో పొజిషన్ లో ఉంది అంటే సక్సెస్. నీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ అరేలో 4th పొజిషన్ 10th పొజిషన్ 6th పొజిషన్ లో ఉంది, then it is success is a one function executed.
సక్సెస్ అనే ఫంక్షన్లో ఏం రాస్తాం? సో సక్సెస్ఫుల్లీ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫౌండ్. అదర్వైజ్ రైట్ ఆఫ్ జీరో, దెన్ డిస్ప్లే ద జీరో పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఇండికేటింగ్ ఫెయిల్యూర్. రైట్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఏంది? రైట్ ఆఫ్ జే ప్రీవియస్లీ. రైట్ ఆఫ్ జే అంటే జే indicates that index number of that particular value. Your element 40 is found at 9th position and 9 is the j value. Right of 0 అంటే your element is not found. ఎలిమెంట్ మీకు కావాల్సిన 40 అనే ఎలిమెంట్ ఇచ్చిన లిస్ట్ లో లేదు. సో లేదు అని అంటే యు ఆర్ ఫెయిల్ టు ఐడెంటిఫై, ఫెయిల్ టు సర్చ్ ఫర్ అన్ ఎలిమెంట్. దట్ ఈస్ ఫెయిల్యూర్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. So this is the way we are writing over here non-deterministic algorithm. But here why can say it is non-deterministic? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సక్సెస్ చాయిస్ ఈజ్ ఎ వన్ ఫంక్షన్. ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసామో యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్. అండ్ ఆల్సో అండ్ యు ఆర్ కాలింగ్ దట్ సక్సెస్ ఈజ్ ఎ వన్ మోర్ ఫంక్షన్. సక్సెస్ అనే ఒక ఫంక్షన్ కాల్ చేసినాం. వాట్ సక్సెస్ విల్ డూ దట్? సక్సెస్ లో జనరల్ ఏం రాయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ సక్సెస్ డెఫినేషన్ లో, సక్సెస్ అనే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో రాయాలి ఇక్కడ ద ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ ఎట్ సో అండ్ సో పొజిషన్ అని ఒక ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి. బట్ నాకు అది తెలియదు, ఇట్లా రాయాలనే ప్రొసీజర్ తెలియదు. సక్సెస్ అని చెప్తున్నాను కానీ సక్సెస్ లో ఏం రాయాలని తెలియదు కాబట్టి విచ్ ఇస్ ఆల్సో నాన్ డెటర్మినిస్టిక్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫెయిల్యూర్ అన్నాను, అంతే. ఫెయిల్యూర్ అన్నాను. ఫెయిల్యూర్ ఏంటి? సేమ్ ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సక్సెస్ కెన్ రైట్ ఫెయిల్యూర్ అని రాసేసి ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్ అని రాయాలి. దట్ ఆల్సో ఐఎమ్ నాట్ అవేర్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ దెర్ ఇస్ నో యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్. అది థియరిటికల్లీ చదవడానికి ఓకే, ఫెయిల్యూర్ అండ్ సక్సెస్. టెక్నికల్లీ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, system cannot understood when the function encounters success. Because of that reason, all these steps which contain 8 steps, so and so steps are there. No, this algorithm we can say is a non-deterministic algorithm. Non-deterministic algorithm is processor is there, but some of the steps I'm not aware. How to display element is one, adi naaku teliyadu, right? So this is one sample non-deterministic algorithm, non-deterministic search algorithm. సో ఈ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ సెర్చ్ అల్గారిథం ఎప్పుడు రాయాలి? ఎప్పుడైతే నీకు సొల్యూషన్ తెలీదో, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్, దెన్ యూ రైట్ ఫ్యూ స్టెప్స్ అండ్ సమ్ స్టెప్స్ ఆర్ స్టిల్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ అండ్ యూ లీవ్ ద బ్లాంక్ స్పేస్ ఫర్ దోస్ స్టెప్స్ and continue the further steps, then that becomes an algorithm, but which is, we can say it is a non-deterministic algorithm, right? Here choice, success and failure is not defined. So here normal choice and choice will produce index of the key directly to the j value. J is equals to 9th position and so on. But how it works today I don't know. నాకు ఆ choice లో ఏం రాయాలో at this moment I am not aware of that function definition. But tomorrow, somebody else working on this procedure or searching algorithm, they will know this, and now it is magic. నాకు ఇక్కడ ఏం తెలీదు, చాయిస్ ఆఫ్ 1, n అంటే పొజిషన్ 4 వచ్చేసింది. ఎట్లా వచ్చిందో నాకు తెలియదు. దట్ ఈస్ వన్. దెన్ 4 అనే ఎలిమెంట్, 4 అనే పొజిషన్ మాత్రం చెప్తున్నాను. 4th పొజిషన్ రావాలి, 40 ఎలిమెంట్ 4th పొజిషన్ లో ఉండాలి, 100 10th పొజిషన్ లో ఉండాలని తెలుసు కాబట్టి చాయిస్ ఆఫ్ 40 అనగానే 4 అంటున్నాను. బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ 4 I don't know. I don't know. Just it is a, now I am treating it is as a magic. But tomorrow somebody else working on the same problem, they will identify what are the steps you have to compute the choice function. Then that is called logic. So here I wanted to say, once today is a magic, tomorrow it becomes a logic. When it is a logic, the algorithm becomes a deterministic algorithm. When the algorithm is working on the magic, now that algorithm is called a non-deterministic algorithm. అంటే వచ్చేసింది అంతే. మనం కొన్నిసార్లు చెప్తాం ప్రాబ్లం ఎట్లా వచ్చిందంటే వచ్చేసింది, ఆన్సర్ వచ్చేసింది, ఫైనల్లీ హెన్స్ ప్రూవ్ సో అండ్ సో. ఎట్లా వచ్చిందంటే వచ్చేసింది అంతే. వీ డోంట్ నో ప్రెసెంట్లీ, దట్ ఈస్ మ్యాజిక్. బట్ సంబడి ఎల్స్ విల్ సే దట్ హెన్స్ ప్రూవ్డ్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ యూ ఫాలోడ్. యూ గో విత్ ద స్టెప్ 1 2 3 4 and it is clearly mentioned. So that's because of that reason hence proved so and so.
That is called as logic. That is deterministic. So with this, here we have to define two classes. So in the same way, here see non-deterministic searching algorithms, some of the non-deterministic sorting algorithms. So in the sorting algorithms also, there is a sorting techniques, for example, merge sort, there are number of lines are there. But here I have finished in the lines, only few lines, the sorting algorithm is finished. Because I'm not aware to write complete non-sorting algorithm. Here see the statement number 4. Statement number 4 is a one for loop. For access B element, B an array, or A array, 1 to N, 1 to M లోనే అన్ని తీసుకో, రైట్, తీసుకొని ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకొని దట్ ఈస్ దాన్ని పొజిషన్ ఐడెంటిఫై చేయి, దాన్ని ఆ జే పొజిషన్ ని సేమ్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 1 to N. సో ఇక్కడ బి అనే ఒక టెంపరీ అరే తీసుకో, అరే విత్ జీరో ఇనిషియలైజేషన్, అండ్ ఒక్కో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న అరేని బి అనే దాంట్లో ఏ అనే అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని బి అనే న్యూ అరేలో పెట్టు. ఎట్లా పెట్టాలి? ఫస్ట్ దాన్ని ఫస్ట్ ప్లేస్ పెట్టాలా, అదే అదర్వైజ్ ఫస్ట్ ని లాస్ట్ ప్లేస్ పెట్టాలా, సెకండ్ ని ఫస్ట్ ప్లేస్ పెట్టాలా, దట్ ఈస్ సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో పెట్టాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 25 ఉంది అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సార్టెడ్ అరేలో 5 రావాలి. ఎట్లా రావాలి అంటే ఫస్ట్ కంపేర్ చేయాలి. దట్ కంపేర్ రిక్వైర్డ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టెప్స్. మనం పైవోట్ ఎలిమెంట్ అనుకున్నాం క్విక్ సార్ట్ లో, మెర్జ్ సార్ట్ లో డివైడ్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అండ్ కంపేర్ విత్ టూ అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఇస్ అ గ్రేటర్ వన్, విచ్ ఇస్ ద లీస్ట్ వన్, దెన్ కీప్ దట్ ఇన్ టెంపరీ స్టోరేజ్. ఏదైతే చిన్న ఉంటుందో ఫస్ట్ దాన్ని తీసుకొని ఆ ప్రొసీజర్ అంతా నాకు తెలియదు. సో ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్ తీసుకొచ్చి బీలో పెట్టంట. సో ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్ బీలో తీసుకొచ్చి పెట్టే గ్యాప్ లో కంపారిజన్ స్టేట్మెంట్ తెలియనప్పుడు then we can say write simply compute or sort out array of elements and place into the b as a temporary variable అంట. ఆ సార్ట్ అవుట్ చేయాలన్నా సార్ట్ అవుట్ లో ఏం చేయాలి? డోంట్ నో. దెన్ ఇట్ ఈస్ డోంట్ నో, ఇట్ ఈస్ మ్యాజిక్. సో సంబడి ఎల్స్ విల్ క్లియర్ దన్ ఐడియా దట్ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. సో such a way there are different kind of non-deterministic algorithms, and in examination point of view they will ask that write non-deterministic what is non-deterministic polynomial non-deterministic algorithm and tell me or explain with an example. So searching or sorting you can write it. So now you are going to discuss any of two problems called as here 2 points we discussed. Here what happens, the first point I told you that, what is the first point I told you? When you are unable to solve exponential problems, ఎప్పుడైతే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ 0 2 పవర్ అండ్ అల్గారిథం ఆర్డర్ ఆఫ్ 2 పవర్ అండ్ అలాంటి ప్రాబ్లం వారికి సొల్యూషన్ రాయలేకపోతే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ రాసి రిమైనింగ్ అన్నిటికీ దాన్ని రిలేట్ చేయి. అండ్ ఆల్సో దట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏం చెప్పిన, వెన్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు రైట్ అల్గారిథం. సో ఇందాక నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ సార్టింగ్ అల్గారిథం రాసాం. నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ సార్టింగ్ అల్గారిథం ఎందుకు రాసినాం? Actual sorting algorithm, I am unaware of that. Every step is cleared. So when it is every step is not clear how to write, then I can write what are the steps I have know, what I am unable to define, which can make it as blank. So such type of steps are called as algorithm of type non-deterministic. So the second way. From this here we have to discuss about two classes, P class, a P class of problems. The P class of problems is a set of deterministic algorithms which are taking polynomial time. అంటే ఒక ప్రాబ్లం P1 పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ అవుతుంది. పాలినామియల్ అంటే మనం చెప్పిన లాగ్ n అండ్ సో n పవర్ స్క్వేర్, n పవర్ 3, n పవర్ 4 అండ్ సో ఆన్. పాలినామియల్ టైంలోనే సాల్వ్ చేస్తున్నాం, అంటే తక్కువ టైంలో సాల్వ్ అవుతుంది. అండ్ ఆ స్టెప్స్ వచ్చేసి ఆ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం. అంటే ఎవ్రీ స్టెప్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొసీజర్ లో ఉన్న ప్రతి స్టెప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్డ్. సో ప్రొసీజర్ లో ఉన్న అన్ని స్టెప్స్ క్లియర్, ఎప్పుడు ఏం చేయాలో, అండ్ దట్ విల్ బి టర్మినేట్ ఇన్ పాలినామియల్ టైం. Then such a problem is called polynomial class of P class of problems.
right? And there is one more type of class problems called as NP class. NP class. A problem P can be computed in polynomial time. Polynomial time లోనే అయిపోతుంది. It is not taking much time to compute. But the steps we are writing now, some of the step is not clear. Then we can say that algorithm is called non-deterministic. అంటే నువ్వు రాసే స్టెప్స్ non-deterministic. Even though it is non-deterministic, it will be computed some limited amount of time only it will be computing. So then such a problem is called non-NP class of problems. This NP class of problems examples are the like here 0 by 1 knapsack problem, traveling salesperson, sum of subset problem. And also P class of problem example is binary search and bubble sort, single source shortest path problem, minimum cost and spanning tree problem are the P class of problems, right? So here, see, here, these are the problems. ఈ సర్కిల్లో ఉన్నవన్నీ ఒక ప్రాబ్లమ్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ, దీంట్లో ఉన్న అన్ని ప్రాబ్లమ్స్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కి కరెక్ట్ గా సొల్యూషన్ తెలియదు మనకి ఇప్పుడు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్ ద స్టెప్స్ ఆర్ వీ డోంట్ నో. దెన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఎన్పి ప్రాబ్లమ్స్. అవి తొందరనే ఫినిష్ అవుతాయి, బట్ అన్ని స్టెప్స్ క్లారిటీగా తెలియదు నాకు. ప్రతి స్టెప్ లో ఏం చేయాలో తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేకింగ్ ఆఫ్ బిర్యానీ అనుకోండి. మేకింగ్ ఆఫ్ బిర్యానీలో స్టెప్ 1, you know that step 1, take rice quantity. Number 2, take oil quantity. Number 3, take so and so amount of chicken biryani lo, like chicken. Next, take some spices, list out some spices, right? Then 5th step, after all this, I don't know. So how to mix all this, I don't know. Mix above ingredients. So how to mix and what is an order, I don't know. I'm not aware of that. Then I write here, mix all the ingredients, then boil. Here I wrote is boil. How much of time, I am not aware. How much of water I need to add, I don't know. Then finally, at 6th step, finally terminate your stove. So here the 5th step is some misconception which is not clear. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి? మిక్స్ చేయాలి, బాయిల్ చేయమన్నావు. ఎట్లా బాయిల్ చేయాలి? అది ఆ స్టెప్ లో క్లారిటీ లేదు నాకు. బట్ ఇవన్నీ ఫాలో అయితే ఏదో ఒక 1 hour 2 hours లో బిర్యానీ అయిపోతుంది. బట్ దిస్ స్టెప్, 5th step is not clear, then this is one procedure comes under NP. సో సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇంకొకరు వర్కౌట్ చేసి ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యి 1 to 3 స్టెప్, 5th స్టెప్ లో నౌ యూ గెట్ అన్ ఐడియా దట్ ఫస్ట్ మిక్స్ చేయడం అది కాదు, ఫస్ట్ బాయిల్ రైస్ ఫర్ 10 to 15 minutes. Meanwhile, parallelly add oil and so parallelly boil this chicken also. Later, after so and so amount of time, take this rice and add into this boiled chicken layer by layer. That is defined somebody else. అది ఇప్పుడు తర్వాత, ఈ రోజైతే నాకు తెలియదు, తర్వాత ఇంకొకరు వచ్చి చెప్పినారు. అప్పుడేమైంది? దట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం. ఇయర్ ప్రాబ్లం B1. ఇది ఒక B1 ప్రాబ్లం. టుడే B1 ఈస్ NP ప్రాబ్లం, NP క్లాస్. బికాస్ ఆ 5th స్టెప్ క్లారిటీ లేదు. సంబడి ఎల్స్ ఆ 5th స్టెప్ ఏం చేయాలో చెప్పినప్పుడు ఆ B1 ఏమవుతుంది? P ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే దీంట్లో ఉన్న కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ P కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడు P కన్వర్ట్ అవుతాయి? నువ్వు ఏదైతే అన్డిఫైన్డ్
steps ఉన్నాయో that whenever we'll get a clear idea, so some of those P problems coming into this region. అంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి అన్ని నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాయి, ఎప్పుడో ఒకసారి క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది, దెన్ దట్ బికమ్స్ ఏ P class of problem. Yesterday they are under non-deterministic. Today they are in deterministic. So today those who are non-deterministic will become deterministic tomorrow. సో ఇవాళ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని రేపు ఇంకొకరు సొల్యూషన్ ఇచ్చి క్లారిటీ ఇస్తే దిస్ ప్రాబ్లమ్ మే ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ సర్కిల్. అంటే డే బై డే దిస్ P problem region will be increased. P problem region will be increased. From this I can say P is a subset of NP. P is subset of NP. Right. So now here after this the deterministic algorithms knowing today are which is non-deterministic, tomorrow it may be deterministic. Later సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పినాం, నువ్వు పాసిబుల్ అయితే సొల్యూషన్ రాయి, లేదంటే అట్లీస్ట్ ఒక సొల్యూషన్ ని రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ రిలేట్ చేయి. మనం అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఒక ప్రాబ్లం క్లాస్లో ఒక ప్రాబ్లం మనకు ఐడియా వస్తే సేమ్ మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇలాగే చేయి. వాటికి సొల్యూషన్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయం, మనం ఏం చెప్తాం సింపుల్ గా జస్ట్ యూ ఫాలో దిస్ స్టెప్ విల్ గెట్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. అంటే రిలేట్ చేస్తున్నాం మనం. టు ప్రూవ్ దిస్ అంటే మనం సొల్యూషన్ రాయకుండా ఒకదానికి సొల్యూషన్ రాసి మిగతా అన్నిటికీ దాన్ని రిలేట్ చేయాలి అని అంటే టు ప్రూవ్ దట్ we take some base problem. ఒక బేస్ ప్రాబ్లం తీసుకోవాలి. దట్ బేస్ ప్రాబ్లం we call it as satisfiability problem. Satisfiability problem. Satisfiability problem is some base problem తీసుకోండి. This satisfiability problem, to prove this we'll take some CNF calculation problems, that is conjunctive normal form satisfiability problem. The CNF will consider here we will consider in the variable instances as xi is defined. There are three instances x1, x2 and x3 for example. Three boolean variables తీసుకున్నాం అనుకోండి. And these three examples you define one formula. The CNF will be explained by using one formula, CNF of for example that formula is boolean formula x1, this is R symbol, and x2 bar R symbol, x3 bracket close, and symbol, the next bracket followed, x1 bar or x2 or x3 bar. ఇది ఒక ఫార్ములా డిఫైన్ చేస్తాం. అంటే ఇది ఒక క్లాజ్ CLAUSE clause 1 and this is clause 2. There are two clauses we defined in a formula. Satisfiability problem is to find out for what values of xi, that is x1, x2, x3, this formula is true. అంటే ఈ CNF లో ఒక ఫార్ములా డిఫైన్ చేసాం క్లాస్ 1 అండ్ క్లాస్ 2 తో. క్లాస్ 1 అండ్ క్లాస్ 2 the xi value has three boolean variables x1, x2, x3. Using these three boolean variables we have written a formula x1 or x2 bar or x3 and assign a values of boolean values ante x1 comma x2 values and x3 values are 0 comma 1 only. x1 may be a 0 1, x2 may be a 0 1, x3 may be a 0 1. x1 ante ikkada 0 or 1, x2 bar అయితే x2 equals to 1 అయితే x2 bar అయితే 0 అయితే x3 and x3 value. So based on these values ఎప్పుడు ఈ CNF ఈక్వేషన్ ట్రూ అవుతుంది ఎట్ వాట్ టైం అంటే మనం అప్పుడు ఏం చేయాలి, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ లో ఈ x1, x2, x3 వాల్యూస్ కాంబినేషన్స్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో x1, x2, x3 వాల్యూస్ కాంబినేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసే టైంలో సో x1 వాల్యూ మే బి 0,
x2 కూడా x1 కి 0 ప్రతి ఇన్స్టెన్స్ వాల్యూ బూలియన్ వాల్యూ కాబట్టి 0,1 ఓన్లీ. సో x1 0, x2 వాల్యూ, x3 0. సో x1 కూడా 0, x2 కూడా 0, x3 మే బి 1, రైట్. x1 0, x2 1, x3 0. అంటే ఒక్క x1 3 times 0 అయితే, రైట్, 3 times 0 అయితే డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ x2 x1. అండ్ సేమ్ x1 again 3 times, no, again it is one more time also, fourth time. And the fourth time x1 is 0, both x2 comma x3 1. So these are 4 times for the zeros. In the same combinations of at x1 is equals to 4 times 1 అయితే different values of here 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1, ఈ 4 కాంబినేషన్స్. సో టోటల్లీ 8 కాంబినేషన్స్. ఎప్పుడు 3 ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటే 8 కాంబినేషన్స్ అంటే 2 power 3. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటే 2 power n కాంబినేషన్స్. సో సాటిస్ఫైబిలిటీలో 2 power n కాంబినేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు దిస్ ఇన్ సిఎన్ఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు ఏ కాంబినేషన్లో అంటే మనం వీ హ్యావ్ టు ట్రై 8 కాంబినేషన్ ట్రై చేస్తే ఏదో 1 or 2 times దిస్ ఈక్వేషన్ గివ్ వాల్యూ ఈజ్ ట్రూ. ట్రూ అంటే 1 అయితే, ట్రూ అంటే 1 కావాలి. సో 1 or 1 or 0 బూలియన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు దెన్ ఫైనల్ రిజల్ట్ ట్రూ అవుతుంది. ఆ ట్రూ అవ్వడానికి 8 కాంబినేషన్స్ కావాలి వెన్ వీ హ్యావ్ ఎ 3 ఇన్స్టెన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ దట్ 2 power n కాంబినేషన్స్ కావాలి. సో ఈ 2 power n కాంబినేషన్స్ కి ఐల్ write or I will describe this by using state space tree. ఈ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ లో ఏంటి, x1 వాల్యూ 1 ఉండొచ్చు, x1 వాల్యూ 0 ఉండొచ్చు. మనం ఇందాక రాసిన కాంబినేషనే. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ x2 వాల్యూ 1 ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు. x1 0 అయినప్పుడు నెక్స్ట్ చాయిస్ x2 కి కూడా అగైన్ 1 ఉండొచ్చు, x2 0 ఉండొచ్చు, రైట్. హియర్ అగైన్ 2 కాంబినేషన్స్ ఫర్ x3. 1 ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు. దీనికి కూడా 1, సేమ్ ఇది కూడా x3, 1 ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు. ఇది కూడా x3 ఎందుకు, ఇది x2 0 అయినప్పుడు, ఇది దిస్ సైడ్ x2 1 అయినప్పుడు. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు. ఇది కూడా 1 ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు, రైట్. దెన్ x4 కి మళ్ళీ x4 ఈ లెవెల్ అంతా 1 ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు. ఇది కూడా 1 ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు. ఇది కూడా 1 ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు. ఈ కాంబినేషన్లో ఎప్పుడో ఒకసారి ఎక్కడో అక్కడ ఎట్ సమ్ పాయింట్ లెట్స్ సే ఇయర్ ఈ కాంబినేషన్లో ట్రూ అనుకోండి. ఈ కాంబినేషన్ అంటే ఏంది, x4 1, x3 1, x2 0, x1 is 1. అంటే మనం ఏం రాస్తాం ఇక్కడ, x1 1, x2 0, x3 1, x4 1, రైట్. సో 1 2 3 4. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ అప్ టు x3 4 పారామీటర్స్ ఉంటే ఇది కూడా. సో లేదంటే ఇక్కడ వరకు. సో హియర్ ఫస్ట్ x1 వాల్యూ 1, x2 0, x3 1, ఇక్కడ ట్రూ అంటే ఇప్పుడు మనం 3 ఇన్స్టాన్సెస్ చూపిస్తున్నాం. బట్ హియర్ దిస్ లెవెల్ బికమ్స్ ఫర్ 4th ఇన్స్టాన్స్. అది లేదు మనకి ఇక్కడ. అంటే మనం x2 x1 x2 x3 తీసుకున్నాం 1 0 1. వెన్ ఇట్ ఈస్ సే ఇక్కడ ట్రూ అనుకోండి, దిస్ వన్ ఈస్ ట్రూ, దట్ ఈస్ x3 1, x2 1, x1 0. అంటే 1, x1 is 0, x2 x3 0 1 1. ఈ కాంబినేషన్లో ట్రూ అవ్వచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ for the satisfiability problem. So this satisfiability problem is also takes exponential time. See here, ఇంత పెద్ద తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు 2 power n, ఇందాక 2 power 3 అన్నాను, n అయితే 2 power n అన్నాను, అండ్ 2 power n is exponential time.
2 power n will take the exponential time. Then it is also like 0 by 1 knapsack problem, ఇందాక చెప్పినట్టు traveling salesperson problem, sum of subset problem. So if we solve this satisfiability problem, then we can also solve all these problems. అంటే ఇప్పుడైతే ఈ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసినామో, దీనికి సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్కి సాల్వ్ చేసినప్పుడు సొల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు, అంటే వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏ 2 power n ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఉన్న దానికి సొల్యూషన్ ఇస్తే, మనం ఇదే సొల్యూషన్ని వీ కెన్ రిలేట్ టు దిస్. మనం ఏం చెప్తాం, ఇఫ్ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం 2 power n ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైంలో సాల్వ్ అయింది కాబట్టి మీకున్న 0 by 1 knapsack ప్రాబ్లం, ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లం, ఆర్ సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్ ప్రాబ్లం, గ్రాఫ్ కలరింగ్ ప్రాబ్లం, హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్ ప్రాబ్లం కెన్ ఆల్సో, నేనేమంటున్నా ఈ 0 by 1 టీఎస్పీ సాల్వ్ చేయట్లేదు, ఇంకా ఐఎమ్ రిలేటింగ్ బికాస్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు సాల్వ్. ఈ సాల్వ్ చేయనప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, వేరే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి, సో దిస్ ఇస్ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ is solved in exponential problem. Then I'm relating that this solution to these problems. Then we can also solve all these problems, or we can say I'm relating to this solution to all these problem అని చెప్తున్నా ఇక్కడ. అంటే నేను ఆ 0 by 1 యాక్సెప్ట్ని సపరేట్గా సాల్వ్ చేయట్లేదు, ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ని సాల్వ్ చేయట్లేదు, నేను సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం అలాంటి ప్రాబ్లమ్ని ఇంకొకటి సాల్వ్ చేసి కంక్లూడ్ చేస్తున్నా ఏంటంటే దీనికి వచ్చింది సొల్యూషన్ కాబట్టి దానికి కూడా వస్తుంది అని. అంటే ఇక్కడ మనం నాప్సాక్ ప్రాబ్లమ్ ఏం చేస్తాం, మనం ఇక్కడ నాప్సాక్ ప్రాబ్లంలో విల్ టేక్ n is equals to 3, అంటే 3 ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి. బ్యాక్ కెపాసిటీ డిఫైన్ చేయి 10 units ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఐటమ్స్ ఎన్ని, 3 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 ఐటమ్ ప్రాఫిట్స్ ఏంటి, ప్రాఫిట్స్ 10, 6, 5 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. వెయిట్స్ ఏంటి, వెయిట్స్ 5, 6, 4 లైక్ దిస్. సో ఇట్లా డిఫైన్ చేసినాయి. ఈ ప్రాబ్లం నేను సాల్వ్ చేయట్లేదు, ఈ ప్రాబ్లంలో సాల్వ్ చేయాలి. దాబు సేమ్ ఈ 3 ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ నాప్సాక్ ప్రాబ్లంకి కూడా కాంబినేషన్ చూసేయండి. ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకొని 2 ఐటమ్స్ తీసుకోకపోతే, ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి, సెకండ్ థర్డ్ తీసుకోవద్దు అన్నప్పుడు ఈ ట్రీలో చూడండి, అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి, సెకండ్ థర్డ్ ఐటమ్ డోంట్ కన్సిడర్ అన్న. ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తా, రైట్. సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకోవద్దు అంటే ఇటు రావాలి, థర్డ్ ఐటమ్ కూడా తీసుకోవద్దు ఇక్కడ రావాలి. అంటే నా సొల్యూషన్ ఇది ఒక కాంబినేషన్. ఇంకో కాంబినేషన్, ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకో, సెకండ్ ఐటమ్ కూడా తీసుకోవద్దు, బట్ థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకో అన్నప్పుడు సొల్యూషన్ ఇది, సెకండ్ సొల్యూషన్. వన్ మోర్ సొల్యూషన్, ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకో, సెకండ్ కూడా తీసుకో, అండ్ థర్డ్ కూడా తీసుకో, వన్ మోర్ సొల్యూషన్. అండ్ అనదర్ సొల్యూషన్, ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకో, సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకో, థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవద్దు అన్నప్పుడు ఇది. అంటే ఎన్ని ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 పాసిబిలిటీస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అసలు ఫస్ట్ ఐటమే తీసుకోకు, అప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోకపోవచ్చు ఒకటి ఆప్షన్, అండ్ థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోకపోవచ్చు ఒక ఆప్షన్, ఇక్కడ కూడా థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోకపోవచ్చు. సో దిస్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ ఈజ్ లుకింగ్ లైక్ ఏ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం అట్లాగానే ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే ది అబౌవ్ ట్రీ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ ఫర్ 0 by 1 knapsack problem. So if I solve this satisfiability problem by using state space tree in polynomial time, then I can also able to solve this 0 by 1 knapsack problem in polynomial time అని చెప్తాను. నేను 0 by 1 knapsack ఇక్కడ సాల్వ్ చేయట్లేదు, నేను జస్ట్ ఏం చెప్తున్నాను, ఈ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం స్టేట్ స్పేస్ డ్రా చేసి సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ వచ్చింది కాబట్టి నా 0 by 1 knapsack ప్రాబ్లం స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ ఆల్సో విల్ బి సేమ్, దానిలాగానే సేమ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ సేమ్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ ఉన్నప్పుడు సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోయినప్పుడు పాలినామియల్ టైంలో, అండ్ నేనేమంటున్నా నా 0 by 1 knapsack కూడా బై యూజింగ్ దిస్ సేమ్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ విత్ సేమ్ పాలినామియల్ టైం కెన్ ఆల్సో సాల్వ్, నేను కూడా ఇది సాల్వ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నా.
అంటే నాకు సాల్వ్ చేసే ఓపిక లేక ఐఎమ్ రిలేటింగ్ ది సొల్యూషన్ టు ద రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. అప్పుడు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పిన లిస్ట్ లో ఫస్ట్ నేను పాలినామియల్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ లిస్ట్ అవుట్ చేసిన ఆ లిస్ట్ లో ఇప్పుడు సాటిస్ఫైబిలిటీ కూడా రాయాలి ఫస్ట్ లో. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం కూడా ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ యాడ్ చేయాలి. యాడ్ satisfiability problem, this satisfiability problem into this category. A category 0 by 1 TSP, sum of substrate problem, graph coloring, Hamiltonian cycle లో కూడా ఈ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ బేస్ ప్రాబ్లమ్ ని యాడ్ చేయాలి. అంటే ఈ బేస్ ప్రాబ్లం ఇది బేస్ చేసుకొని ఈ సొల్యూషన్ బేస్ చేసుకొని నేనేం రిలేట్ చేస్తున్నా అంటే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లం కూడా సొల్యూషన్ వస్తుంది అని చెప్తాను. సో ఈ అంటే సో ఇఫ్ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ దెన్ ఆల్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ ఆల్సో సాల్వ్ అని చెప్తాను. సో ఈ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడమే వెరీ టిపికల్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? ఈ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన సొల్యూషన్ బై యూజింగ్ దీస్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ. బట్ హియర్ ఐ కెన్ సే దిస్ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎన్పి హార్డ్. దిస్ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎన్పి హార్డ్. ఎందుకు ఎన్పి హార్డ్? సో సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లంలో ఏంటి? మనము ఒక పాలినామియల్ టైంలో వీ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఈ పాలినామియల్ టైంలో ఒక సొల్యూషన్ రాసినాము అంటే మనము దట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఎన్పి హార్డ్. ఎనీవే which is comes under exponential time complexity, but it is very hard to solve చేసినాం and it is coming into the exponential category. And same satisfiability problems ఈ 0 by 1 టైప్ ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ కూడా ఈ టైపే. కాబట్టి ఏ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం ఎప్పుడైతే ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లం అంటున్నామో దెన్ రిమైనింగ్ ఆల్ 0 by 1 ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లం, గ్రాఫ్ కలరింగ్, హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్ ఆల్సో కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ కేటగిరీ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్పి హార్డ్. ఇవన్నీ కూడా రిమైనింగ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ because these all are hard problems, right? So if satisfiability problem solves, then all other problems can also solve. So we'll relate those problems as follows. And we'll relate those follows by using there is a method called as reduction. There is a method called as reduction. రిడక్షన్ లో నేను ఒక సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం తీసుకుంటాను. ఈ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం కన్సిడరింగ్ ఐఎమ్ reducing this problem to 0 by 1 knapsack problem or traveling salesperson problem or graph coloring problem. This symbol is called reduce. This symbol is reduce. This symbol is reduce symbol. అంటే దీనికి సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లంకి ఒక ఫార్ములా, ఒక ఇన్స్టాన్సెస్ ఆర్ సమ్ ఈక్వేషన్స్ డిఫైన్ చేయి. ఆ ఈక్వేషన్స్ ని రెడ్యూస్ చేసి 0 by 1 knapsack కి ప్రాబ్లం కి రిలేట్ చేయి. అంటే ఒక ఇన్స్టాన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ ఇనిషియేటెడ్ one formula which is converted or related or reduced to 0 by 1 knapsack. 0 by 1 knapsack. So we'll take one instance I to solve the satisfy problem and convert it into 0 by 1 knapsack problem. Then satisfiability problem is solved. If satisfiability problem is solved by using this formula, then we can say 0 by 1 knapsack also solved. This 0 by 1 knapsack problem also solved. Otherwise
If 0 by 1 knapsack problem is solved, then satisfiability problem can also solve, vice versa. This is a reduction rule. But ఒక ఫార్ములా డిఫైన్ చేయి, ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయి, దెన్ రెడ్యూస్ దిస్ ఫార్ములా టు సాల్వ్ ఏ 0 by 1 knapsack or traveling సేల్స్ పర్సన్ ఎనీ అదర్ ప్రాబ్లం. అంటే మనం దీనికి ఫార్ములా రాసి దీనికి రిలేట్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఈ కన్వర్షన్ ఎప్పుడైతే ఈ I1 అనే ఫార్ములాని సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ని బేస్ చేసుకొని 0 by 1కి సూట్ అయ్యేటట్టుగా 0 by 1 knapsackకి సూట్ అయ్యేటట్టుగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో, ఈ కన్వర్షన్కి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది. దట్ టైమ్ ఈజ్ పాలినామియల్ టైం. దట్ టైమ్ ఈజ్ పాలినామియల్ టైం. అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ టైం టు బి మినిమం. కన్వర్షన్ కూడా నాన్ పాలినామియల్ టైం బట్టి ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైం చాలాసేపు పట్టింది అనుకో, దేర్ ఈస్ నో యూజ్. ఎందుకు ఎక్స్పోనెన్షియల్? ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటేనే విచ్ ఇస్ వెరీ హార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆ హార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, మెల్లిగా పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేయాలి. అండ్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం ఉండాలి, అంటే క్లారిటీ ఉండాలి, తొందర అయిపోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చినాం, ఫస్ట్ అయితే సొల్యూషన్ తెలియదు కాబట్టి సొల్యూషన్ ఇచ్చినాం, బట్ ఆ సొల్యూషన్ ఫాలో అయితే చాలా సేపు టైం పడుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైం అన్నాం. అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైంకి కొన్ని ప్రాబ్లంకి అసలు సొల్యూషనే తెలియదు, అనేబుల్ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్. కాబట్టి ఈ సేమ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తీసుకొని దాంట్లో ఒకదాని మీద మనం అందరం వర్కౌట్ చేసి దానికి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఒక ఈక్వేషన్ని, ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం ఇది ఇవన్నీ రిమైనింగ్ కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్సే కాబట్టి దీనికి సొల్యూషన్ వచ్చింది అంటే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లం కూడా సొల్యూషన్ వస్తుంది అనే ఒక స్టేట్మెంట్, థియరిటికల్ స్టేట్మెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేసి, అండ్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రాబ్లం సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినావో ఒక ఫార్ములా ఆర్ ఒక ఇన్స్టాన్స్ I1 అనేది యూజ్ చేసి ఈ మెల్లిగా ఈ I1 ని విచ్ ఈస్ రెడ్యూస్ టు అకార్డింగ్ టు ద నాప్సాక్ ప్రాబ్లం ఆర్ అకార్డింగ్ టు ద ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లం, అంటే ఈ ఫార్ములా స్టడీ చేసి నీ ప్రాబ్లం సూటబుల్ అయ్యేటట్టుగా ప్రాబ్లం ఈ I1 అనే ఇన్స్టాన్స్ ని కన్వర్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ టైం పట్టడు, ఎక్కువసేపు పట్టదు, పాలినామియల్ టైమే పట్టాలి. కన్వర్షన్ టైం షుడ్ ఆల్సో బి పాలినామియల్ టైం. అప్పుడే నువ్వు సాల్వ్ చేసే I1 ని కన్వర్ట్ చేసి 0 by 1 ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ని సాల్వ్ చేస్తే దట్ బికమ్స్ పాలినామియల్. మళ్ళీ లేదు చాలా సేపు పడితే ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం. సో I said satisfiability is NP hard and satisfiability is reduced to 0 by 1 knapsack, a traveling salesperson problem. Then these 0 by 1 in traveling salesperson problem also comes under the group NP hard. ఇవన్నీ కూడా NP hard. అప్పుడు అంటే నేను ఒక్కదాన్ని మిగతా అన్ని రిలేట్ చేస్తే ఏదైతే ఫస్ట్ ఉందో ఆ టైపే మిగతా అన్నప్పుడు మిగతా కూడా ఫస్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ NP hard టైపే అవి కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ప్రాబ్లం ఒక సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం ఉంది, యువర్ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం S can be reduced to a problem L, అంటే which is S is NP hard and L also being a NP hard problem, which is also NP hard problem. And S is reduced to L and L is reduced to L1 and L1 is reduced to L2. This property we can say called transitive property. This is transitive property. It follows that transitive property. So 0 by 1 knapsack problem is reduced to, ఇక్కడ ఏం చేసిన ఫస్ట్ satisfiability problem is reduced to 0 by 1 and 0 by 1 is reduced to traveling salesperson problem, which is reduced to graph coloring, which is reduced to Hamiltonian. So this is transitive property we can say. And from this, if if a problem
of S can be reduced if a problem of S can be reduced to L here according to this, then this will have any of non-deterministic algorithm. ఇంకా deterministic రాలే. Conversion will have a polynomial time, and this will have a non-deterministic algorithm. A satisfiability problem will have a non-deterministic problem only. So when S will be converting into L with the non-deterministic algorithm, still both are satisfiability and it is reduced to L. Both are non-deterministic algorithm only following. But ఇక్కడ ఏంటి, slowly we are converting all these exponential problem into polynomial time తీసుకురావాలి. So if a problem having non-deterministic algorithm, then it is, for example, see this same conversion. This say here. If this is NP hard, this circle represent NP hard. So which is which is satisfiability problems. Satisfiability problems, not only satisfy problem, there is 0 by 1. There is 0 by 1 problem, traveling salesperson problem, graph coloring, Hamiltonian cycle, ఇవన్నీ ఎన్పిఆర్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే చాలా సేపు పడుతుంది, బట్ స్లోలీ వీఆర్ రిడ్యూసింగ్ ఇన్ టు ఆఫ్ ఒక సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మిగతా వాటి కూడా ఈ సొల్యూషన్ ఇదే యూజ్ చేసి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో వీటన్నిటికీ వీఆర్ రైటింగ్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం. వీఆర్ రైటింగ్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం. So when there is a problem which is solving in polynomial time with a non-deterministic algorithm, there is one more circle. That circle represents all our NP problems. All are NP problems. Among NP problems, few are the P problems. This diagram is most important. ఈ diagram లో ఇప్పటిదాకా చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అంతా ఉంటుంది. See, for example, sorry, I'll go with that. Just a minute. I'm using another color for the second circle, which is red. The red circle indicates that NP. NP problems ante enti? A problem which is solved in polynomial time, but there is no clear steps, that is non-deterministic algorithm ఉంటుంది. బట్ ఆ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం ఎప్పుడో ఒకసారి ఇవాళ ఉన్న నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం కొన్ని రోజుల తర్వాత వాటికి ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ వచ్చి డిటర్మినిస్టిక్ అయితే వీటిని పి ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ అబౌట్ సెకండ్ సర్కిల్ విచ్ ఇస్ మార్క్డ్ విత్ రెడ్ కలర్. ఇన్సైడ్ దేర్ ఈస్ ఎ పి. అండ్ బ్లాక్ సర్కిల్ ఈజ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దట్ బ్లాక్ సర్కిల్ ఆర్ ది సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ which are also solvable in polynomial time, but there are still in non-deterministic. There are still deterministic. So ఎప్పుడైతే మనం నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అన్నామో, నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ పాలినామిల్ అన్నామో, దిస్ ఈస్ అ పోర్షన్. సి హియర్, సారీ, దిస్ yellow color or something
This I'm marking different color. This common portion, this is a common portion indicates that whenever a satisfiability problems, a sat problem, whenever this satisfiability problem is writing with non-deterministic. Satisfiability problem with non-deterministic. Non-deterministic algorithm. ఎప్పుడైతే ఈ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ని నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథమ్స్ పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేసినో పాలినామియల్ టైంలో సాల్వ్ చేస్తే అది ఈ కామన్ పొజిషన్లోకి వస్తుంది. ఎందుకు ఈ కామన్ పొజిషన్? ఈ కామన్ పొజిషన్ అంటే రెడ్ కలర్ సర్కిల్. రెడ్ కలర్ సర్కిల్స్ అంటే ఏంటి? అవన్నీ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథంతో సాల్వ్ అయ్యేటి. అంటే సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ యాడ్ అయితే ఈ కామన్ పొజిషన్ ఇక్కడ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇప్పుడు satisfiability is moved into this portion. అంటే if you write a non-deterministic algorithm for NP hard problems, you add non-deterministic algorithm, then this portion becomes NP complete. Sorry, I can write this portion NP complete. NP complete. ఏది కామన్ పొజిషన్ NP complete అంటాం ఇక్కడ. NP complete. NP complete meaning ఏంటి? So here we have a 4 class of problems. P, NP. NP hard, NP complete. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, 1 by 1. ఫస్ట్ రెడ్ సర్కిల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రెడ్ సర్కిల్ అంటే యూనివర్సల్ ఉన్న అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ పాలినామియల్ టైం అయిపోతాయి, కానీ అన్నిటికీ కరెక్ట్ సొల్యూషన్ తెలియదు. ఇనిషియల్ గా ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ తెలియదు. లేటర్ ఆన్ ద రీసెర్చ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్. స్లోలీ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్. ఎక్కడైతే నువ్వు కొన్ని స్టెప్స్ వదిలేసినావో వాటిని కూడా ఫినిష్ చేసి ఎవ్రీ స్టెప్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ హ్యావ్ స్టేటెడ్, వెరీ క్లియర్లీ ఎవ్రీ స్టెప్ ఈస్ డిఫైన్డ్. దెన్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ నౌ ఇట్ ఈస్ P ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్, క్లారిటీ లేని. కొన్ని మాత్రమే క్లారిటీ వచ్చింది, వాటిని P ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. NP హార్డ్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి? కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్ టైం పడుతుంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైం పడుతుంది, అండ్ విచ్ ఆర్ అనేబుల్ టు సాల్వ్. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ అల్గారిథం. అసలు అల్గారిథమే రాలేకపోతున్నాం, సో సొల్యూషనే ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాం. అంటే వాటిని అన్నిటినీ హార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటున్నాం. వాటిని NP హార్డ్ అంటున్నాం. అది సెకండ్ బ్లాక్ సర్కిల్, వెరీ హార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో అందుకే హార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చేస్తున్నాము, ఒక్కొక్కరు ఒక్కో సొల్యూషన్ వర్కౌట్ చేయకుండా ఈ హార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కామన్ గా ఒకటే సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాంట్లో ఏదో ఒక్కదానికి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దట్ సొల్యూషన్ వీఆర్ రిలేటెడ్ టు ద రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. ద సేమ్ సొల్యూషన్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అదర్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే మనం ఏమి ఆ టిపికల్ ప్రాబ్లమ్ లో ఒక్కదాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి వెరీ లాంగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ వీఆర్ వర్క్డ్ ఆన్ దట్ అండ్ వీఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ ద వన్ సింగిల్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ బై యూజింగ్ దిస్ సింగిల్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద రిమైనింగ్ unsolved solutions also, unsolved problems. We're not still we are not considering, we're not calculating, we are not defining exact solution for the remaining problems. Just we're relating. ఇదే సాటిస్ఫైబిలిటీ ఒక్కటి కంప్లీట్ చేసి సేమ్ ఇట్లనే చేసే ఇంకా TSP అని చెప్తున్నాం అంతే. బట్ సేమ్ ప్రాబ్లం లాగా ఈ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి దీన్ని అర్థం చేసుకొని రైట్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లం అంటే we cannot use exactly. So we need to transform all these steps according to the problem statement, traveling salesperson problem. If your problem statement is graphical problem, accordingly you have to change these steps of this satisfiability problem. So ఆ చేంజ్ చేయడానికే మీరు రాసిన ఇన్స్టాన్సెస్ అని చెప్పిన ఇందాక I1 అనే ఇన్స్టాన్సెస్ ని రెడ్యూస్డ్ టు నీ ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్, రెడ్యూస్ టు గ్రాఫ్ కలరింగ్. అంటే ఏదైతే ప్రాబ్లం ఒక డిఫైన్ ఉందో దాన్ని అకార్డింగ్ టు నీకు కావాల్సినట్టుగా కన్వర్ట్ చేసుకొని దానికి ఒక నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం యాడ్ చేస్తే అప్పుడు అది NP కంప్లీట్ అవుతుంది, అది NP కంప్లీట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఏ ప్రాబ్లం P is
A problem P is subset or equals to NP. A problem P is subset or equals to P. అంటే ఎన్పిలో సాల్వ్ చేయాల్సిన చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో కొన్ని మాత్రమే సాల్వ్ చేసినాం. బట్ వెన్ ఎవర్ మనం రోజు రోజు పి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. పి వెన్ ఎవర్ ఏ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెన్ ఎవర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్పి అయిందో అప్పుడు మనం సక్సెస్ అయినట్టు. యూనివర్సిటీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథంలో సాల్వ్ చేస్తూ పాలినామియల్ టైంలో కంప్లీట్ అయితాయో అప్పుడు వీఆర్ ఇన్ సక్సెస్. అంటే యూనివర్సిటీలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా సొల్యూషన్ రానివి ఉన్నాయి. దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. ద రీసెర్చ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్. వన్స్ దే విల్ గెట్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం, దెన్ వీఆర్ ఇన్ ఎ సక్సెస్. అంటే ఇప్పుడు ఎన్పి కంప్లీట్ అనే దానికి మనము డెఫినేషన్ ఏం చెప్తాం? ఎన్పి కంప్లీట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దోస్ which has a property that can be solved in polynomial time if and only if all other NP complete problems can be solved polynomial time. అంటే ఇందాక మనం సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ ని మూవ్ చేసినాం. సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మూవ్ టు ది దిస్ పోర్షన్. ఎందుకు? ఈ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ కి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం రాసినాం. ఎప్పుడైతే ఎన్పి హార్డ్ ప్లస్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అయ్యిందో ప్లస్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం అయ్యిందో అది ఎన్పి కంప్లీట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇలా పోయింది. ఒకసారి ఈ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం ఎన్పి కంప్లీట్ అయితే మనం ఏం చెప్తాం? ఒక ప్రాబ్లం ఎన్పి కంప్లీట్ అయితే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ ఆల్సో బి సాల్వ్ ఇన్ పాలినామియల్ టైమ్ with the non-deterministic algorithm. So all these 0 by 1 also move into this NP complete. Traveling salesperson also moving into this common portion. అంటే ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు NP complete ప్రాబ్లం అవుతాయి. అంటే ఒక NP హార్డ్ ప్రాబ్లం ఒకటి పాలినామియల్ టైమ్ లో సాల్వ్ అయితే రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఆల్ NP హార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ ఇన్ పాలినామియల్ టైమ్. ఒక NP కంప్లీట్ ప్రాబ్లం పాలినామియల్ టైమ్ లో సాల్వ్ అయితే all remaining such type of problems are NP complete with a completion time is polynomial అని చెప్తుంది. So from this now we'll go to the most important Cook's theorem. So Cook's theorem. సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లంలో మీరు కొందరు మీకు అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో అని ఎస్ఏటి అని రిప్రజెంట్ చేస్తాడు. ఎగ్జామ్ పాయింట్ లో కూడా వాడు ఎస్ఏటి ప్రాబ్లం ఉంటాడు. ఎస్ఏటి ప్రాబ్లం అంటే సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం. సో సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఎన్పి కంప్లీట్. సో ఈ కుక్స్ థియరమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ద కుక్స్ థియరమ్ స్టేట్స్ దట్ satisfiability problem SAT, it states that satisfiability problem SAT is in P. Satisfiability problem is in P if and only if P is equals to NP. If and only if P is equals to NP. అది ప్రూవ్ చేయాలి. Show that satisfiability problem is NP complete. Cook states that the satisfiability problem P if and only if P is equals to NP. అంటే నీ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం ఎప్పుడైతే P ప్రాబ్లం అవుతుందో, ఎప్పుడు P ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే అన్ని NP ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని P ప్రాబ్లమ్స్ కావాలి. అంటే యూనివర్సల్లో ఉన్న అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి డిటర్మినిస్టిక్ సొల్యూషన్ వస్తే అన్ని P ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే యూనివర్సిటీలో ఉన్న అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి డిటర్మినిస్టిక్ సొల్యూషన్ వచ్చిందంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఎన్పి హార్డ్ విత్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం. ఇప్పుడే చెప్పిన అంటే ఎన్పి కంప్లీట్. దాని మీనింగ్ ఎన్పి కంప్లీట్ అంటే దీన్ని కావాల్సిన టైం పాలినామియల్ టైంలో నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం యూజ్ చేసి కంప్లీట్ అవుతుంది.
కాబట్టి ఇది ఎన్పి కంప్లీట్ అయింది ఇప్పటి వరకు. ఎప్పుడైతే ఎన్పి కంప్లీట్ అన్నామో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం. అంటే యూనివర్సల్ ఎప్పుడైతే అన్ని ఎన్పి పి అయినాయో, అంటే ప్రతి దానికి డిటర్మినిస్టిక్ సొల్యూషన్ వచ్చిందో, ఈ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం కూడా పి అవుతుంది. అప్పుడే సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఇన్ పి. అదే ప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ. సో సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఇన్ ఎన్పి. ఇప్పుడు ఇనిషియల్ గా సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లం ఈజ్ ఎన్పి అంటే ఏంది? నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం uses because non-deterministic algorithm can guess an assignment of truth values of variable. ఇందాక మనం తీసుకున్న కంజంక్టివ్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం రాసామో అక్కడ జస్ట్ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది, విల్ గెస్ చేస్తాం ఏ వాల్యూ తీసుకుంటే ఆ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవుతుంది అని. ఏ వేరియబుల్ కి x1 x2 x3 వేరియబుల్స్ లో what is x1 value, x2 value, x3 value, either 0, 1 or will guess it to become a true. An expression is satisfiable if it is volume. So this expression in the rasna expression lo just in the we have written one expression for conjunctive normal form. That instance a formula anna nenu akkada cnf of x1 or x2 or x3 bar and x1 bar or x2 bar or x3 bar. If this is an your expression, in the expression ఏమని చెప్పినాం, let consider there are three instances x1 x2 x3 and the possibility values of x1 x2 x3 is 2 power 3 possibilities, that is 8 possibilities, 8 combinations. Then check when this expression becomes a true, when this statement becomes true. So I'll substitute this equation here with the combination x1 may be a 0, 1. You can substitute anything. Here the next value x2 may be 0, 1. x3 may be a 0, 1. Based on that x3 bar you consider. If x3 is 0, x3 bar becomes 1. If x3 is 1, x3 bar becomes 0, opposite value. So based on this, substitute your values and at one time it becomes true. That is x1 you consider is a 1, or x2 is 0, or x3 is 0 and x3 bar becomes 1, and x1 bar, so consider x1 is equals to x1 is equals to 1. x1 is equals to 1 means x1 bar is 0, or x2 is equals to 0, then x2 bar becomes 1, and consider x3 is equals to 0, x3 bar means 1. Then it leads to this first clause 1 or 0 or 1 becomes 1, and second clause value 0 or 1 or 1 also 1, and finally 1 and 1 it becomes a 1, that is a true. So this is a 1 combinations of x1 x2 x3 values to prove that this CNF equation or expression or a formula becomes true with the values of x1 x2 x3 or these expressions. And ఇది ఒక్కదానికి ట్రూ అనట్లని, that maybe some other combinations of x1 x2 x3 also by using this formula also will get a true value is 1. So we can say that, hence from this we can say we can prove satisfiability is in NP complete because satisfiability belongs to NP, and any NP problem can reduce to satisfiability problem. So all these satisfiability SAT problems are NP hard initially. So మీరు ఎప్పుడైతే కుక్స్ థీరం అడిగాడో just write down the Cook's theorem statement. The statement of Cook's theorem, you can say that
Cook's theorem states that the satisfiability problem SAT is in P if and only if P is equals to NP. Then start writing of proof. The first line you have to write that same statement of Cook's theorem, followed by we'll write a SAT problem is in NP because all the non-deterministic algorithm can guess an assignment of truth values. That is, all the non-deterministic algorithms can guess the values of instances of xi values or xi variable values. An expression is satisfiable if and only if it value or it results becomes true. ఎప్పుడు సాటిస్ఫైబిలిటీ ఎన్పి నువ్వు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్లో మన నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ x1 x2 x3 వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఆర్ వీ కెన్ గెస్ ఇట్ బై గెస్సింగ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ 1 0 1 విల్ గెస్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ గెస్ you find out the final value is true. For those guessing values, we'll consider the final values of x1 x2 x3. And if your guess is that instead of x1 if it is 0 here, if it is 0 and x3 here also 0, 0 or 0 or 0 0, so 0 and 1 is 0, so finally it is not true. So for that expectation it will not become a true, then we can say that that is not considering into this SAT problem is in NP. ఎప్పుడైతే ట్రూ వస్తుందో ఆ వాల్యూస్కి కన్సిడర్ చేయాలి. అంటే ఇవి స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ అనట్లే నేను, జస్ట్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇది. అండ్ ఇంకా వేరే కాంబినేషన్స్తో ఈ ఆర్ అండ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి చూడండి, వీ విల్ గెట్ ఏ 1 రావచ్చు మళ్ళీ. సో ఇది రాసిన తర్వాత విల్ రైట్ వన్ స్టేట్మెంట్ దట్ సో విల్ ప్రూవ్ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్ ఎస్ఏటి ఈజ్ ఇన్ ఎన్పి కంప్లీట్. అది ఎన్పి కంప్లీట్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సాట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ it belongs to NP type of problems, and NP problems can be reduced to SAT and vice versa. NP problems to SAT, SAT to NP. So all the SAT problems are very hard problems initially. When we'll add a non-deterministic algorithm to those NP hard problems, it becomes NP complete. ఇది Cook's theorem రాయాలి. సో మీరు బట్టి పడతారా లేదా కుక్స్ థియరమ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ యూనిట్. డెఫినెట్గా కుక్స్ థియరమ్ క్వశ్చన్ లేకుండా ఎగ్జామ్లో పేపర్లో ఉండదు. సో పేపర్లో కంపల్సరీ వాట్ ఈస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ పి ఎన్పి ఎన్పి కంప్లీట్ ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కుక్స్ థియరమ్ ఆర్ సాటిస్ఫైబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ద కుక్స్. సో ఇవన్నిటికీ ఈ ఎప్పుడైతే క్లాస్ ఆఫ్ if they are asking class of P and if they are asking P of P class of P NP NP hard NP complete అంటామో ఈ డయాగ్రామ్ వేయాలి. ఈ డయాగ్రామ్ వేసేటప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ రెడ్ కలర్ సర్కిల్తో వేయండి మన యూనివర్సల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఎన్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. దాంట్లో కొన్నిటికి ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని మాత్రమే అవి పి. కానీ ఫ్యూచర్లో ఇంకా రీసెర్చ్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ టెక్నాలజీ పెరుగుతూ ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా ఈ పి ప్రాబ్లంకి రావచ్చు. రేపు ఈ ప్రాబ్లం కూడా సొల్యూషన్ వస్తే అప్పుడు పి రేంజ్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా పి ప్రాబ్లం రేంజ్ పెరుగుతుంది. అందుకే ఇందాక ఏమన్నాం, పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్పి అయితే సక్సెస్ఫుల్. అంటే ఇంకా ఎప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ లేకపోవడం అనేది ఉండొద్దు, అన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఉండాలి. ఇది పి, రైట్. సో సో ఇది పి ప్రాబ్లం, క్లాస్ ఆఫ్ పి ప్రాబ్లమ్స్ అయినప్పుడు. నెక్స్ట్ సెకండ్ సర్కిల్ is a black circle with this common portion and black portion indicates that NP hard. అండ్ దీనిలో ఎన్పి హార్డ్ లో ఈ ఏదైతే కామన్ పోర్షన్ ఉందో అది ఎన్పి కంప్లీట్.
NP complete. E common portion. This is NP complete rand. NP హార్డ్ కి ప్లస్ అంటే నాన్ లీటర్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నిటికీ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం పాలినామియల్ టైం, నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం పాలినామియల్ టైం. ఎన్పి హార్డ్ లో నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం విత్ పాలినామియల్, అండ్ ఎప్పుడైతే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం యాడ్ చేసినామో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఎన్పి కంప్లీట్ కి కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. ఎన్పి కంప్లీట్ కన్వర్ట్. ఈ డయాగ్రామ్ వేయాలి, ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ అబౌట్ క్లాస్ ఆఫ్ PNP complete problems, right? So again we have so for this today's class, this is all about NP P class, NP complete, NP hard problems, and I'll share the notes also to your madam, and we practice more number of problems on the designing techniques of dynamic programming, greedy approach, branch and bound, and divide and conquer also. So all are problems only. So do practice, and all the best for your exams. From this, I'll close this session. Ramya madam, okay na? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Srinivas, sir? Srinivas, sir? Sir, can we close the session? Yeah. Sir, we'll close the session, sir. Thank you. Okay, okay, ma'am. Thank you, students.